Comenzó como tantos otros descubrimientos en la astronomía. No con un destello de luz ni con un anuncio estruendoso, sino con un tenue y silencioso destello. Un movimiento a través de la negrura del espacio tan sutil, tan inquietantemente calculado, que incluso los sistemas de rastreo más avanzados estuvieron a punto de pasarlo por alto. Al principio, se pensó que era un cometa, luego quizá un asteroide, pero cuanto más observábamos, más desafiaba a atlas cada etiqueta que intentábamos imponer. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un simple objeto a la deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, aquel extraño fragmento giratorio de misterio intrastellar que atravesó nuestro sistema solar años antes, dejando más preguntas que respuestas. Pero 3 Atlas era algo completamente distinto, más grande, más lento, más inteligente. Y ahora, gracias al Telescopio Espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos confirmación de algo profundamente inquietante. 3 Atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Cuando 3 Atlas fue catalogado por primera vez, quedó inmediatamente claro que no se trataba de un visitante ordinario. Los objetos provenientes de fuera de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra. Normalmente atraviesan el espacio angulos salvajes, siguiendo trayectorias impredecibles, y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero 3 Atlas se movía de manera distinta. No se lanzaba a toda velocidad. Se deslizaba. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si hubiera sido pilotado. Su recorrido le permitió pasar junto a varios de nuestros planetas deformes, que maximizaban la eficiencia gravitacional, como si hubiera cartografiado nuestro sistema solar mucho antes de llegar. Eso por sí solo ya era perturbador. Pero cuando los astrónomos reconstruyeron su origen, se dieron cuenta de algo aún más alarmante. La trayectoria de 3 Atlas no solo era improbable. Era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Un cuerpo errante no podría haber evitado campos de escombros, picos de radiación solar y zonas de colisión planetaria con tanta elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse por un table rodón, cada casilla era una amenaza. Y aún así, danzaba a través de todo perfectamente, como si conociera el juego mejor que nosotros. Con el James Webb plenamente operativo, los científicos no perdieron tiempo en apuntarlo hacia 3 Atlas. Lo que observó dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, las lecturas teómicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que suelen emitir calor en estelitos aleatorios a medida que el hilo se sublima y los materiales de la superficie reaccionan a la radiación solar. 3. Atlas mostraba un patrón rítmico y constante de emisión de calor, como una señal. No caótica, no aleatoria, sino pulsada y medida. La espectrografía de Webb reveló materiales nunca antes vistos en ningún objeto intrastellar conocido. Compuestos hiperreflectantes, posiblemente artificiales, y una estructura interna densa que sugería segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una tenue anomalía recurrente. Una frecuencia electromagnética de bajo ancho de banda que resonaba desde el interior del objeto, repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a la forma de un pulsar conocido.
Sin embargo, el objeto no tenía una fuente de energía interna, ni un núcleo giratorio, ni un campo magnético. Estaba imitando algo o comunicándose. Y cuando los científicos comparan esa señal con los datos de Oumuamua, descubren algo aterrador. Exactamente la misma frecuencia fue detectada una vez, brevemente, en la estela de Oumuamua justo antes de que abandonara nuestro sistema. Solo que ahora, esa señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó cerca de la Tierra en 2017, lo hizo en silencio. No tenía una cola cometaria, ninguna fuente clara de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, girando de extremo a extremo como un dardo en cámara lenta. Y, aún así, se movía más rápido de lo que la gravedad por sí sola podía explicar. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena. Otros insistieron en que se trataba de una rareza de la física. Pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo a fondo. Ahora con 3 atlas al alcance, el misterio de Oumuamua regresó confusa. No porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superaba en todos los parámetros. Más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador. Era una sonda, un dispositivo pasivo de reconocimiento. Pero 3 Atlas no era pasivo. Era interactivo. Nos estaba observando mientras nosotros lo observábamos. Esta era la segunda fase, como la diferencia entre un pulso de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos plantearnos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Los comunicados oficiales se mantienen cautelosos, neutrals y envueltos en jerga científica. Pero, investigadores independientes, aquellos no atados por protocolos gubernamentales, han hecho públicas sus preocupaciones. En chats internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. Lo que es, significa exactamente no está claro, pero al combinarlo con las imágenes más recientes de Webb, la teoría adquiere una forma aterradora. El diseño estructural interno de 3 Atlas se asemeja a fractals geométricos recursivos, patrons conocidos por surgir en sistemas complejos como el tejido cerebral y los procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir al espacio, sino para pensar a través de él y, de forma aún más perturbadora, para evolucionar mientras se mueve entre sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente cuanto más observa, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos según lo que encuentra. No una inteligencia artificial como la entendimos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente consciente. Eso es a lo que podríamos estar enfrentándonos ahora. No solo un visitante, sino una entidad que aprende. Y se está aprendiendo de nosotros, porque se está preparando. Justo cuando los científicos creen haber trazado la trayectoria futura de 3 Atlas, ocurrió algo que destruyó el frágil consenso. Una redirección repentina. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawaii registraron un cambio de rumbo diminuto pero inconfundible, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvía ligeramente de su arco proyectado y se alineó con un vector completamente nuevo,
uno quello acerca al plano orbital de la Tierra. Para algunos, fue un error. Pero para los analistas de misión de la red de espacio profundo, la conclusión fue mucho más alarmante. 3 Atlas había respondido, yacía nuestra presencia o a algo más. Pero cambio de dirección con un tipo de sincronización, y precisión que implicaba decisión. Y esa palabra, decisión, fue la que desató reuniones de emergencia nocturnas en la NASA, la ESA y centros de pensamiento privados de todo el mundo. Esto no fue aleatorio, fue quirúrgico, y confirmó una posibilidad largamente temida. Si Almuamua fue un observador pasivo, entonces 3 Atlas está observando activamente y quizá maniobrando. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzó a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes de 3 Atlas. Utilizando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva. No un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción oría la secuencia de Fibonacci, espirals de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, en la formación de galaxias, en la secuenciación del ADN y en antiguas estructuras arquitectónicas de la Tierra. Algunos lo descartaron como coincidencia, pero la señal no era constante. Cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio provenientes de la Tierra. Entonces surgió un descubrimiento escalofriante. Una breve interrupción en el patrón de pulsos coincidió exactamente con el momento en que el James Webb fijó por primera vez su mirada sobre 3 Atlas en el espectro infrarrojo. Lo que significa que el objeto pudo haber detectado, que lo estábamos observando.